Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa untuk anda fahami lebih mendalam bagaimanakah lanskap ekonomi ketika ini bersama ahli parlimen jemputan. Dan kita akan mulakan dengan laporan pertama di mana menteri dan timbalan menteri yang baharu dilantik serta yang mengalami perubahan portfolio selepas rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan dijangka akan memulakan tugas secara rasmi pada Rabu. Mereka dijangka tiba di kementerian masing-masing dan akan meletakkan ibu jari pada mesin perakam waktu sebagai simbolik melaporkan diri yang merupakan tradisi amalan biasa dilakukan. Selepas itu, menteri dan timbalan menteri dijangka meluangkan masa beramal mesra bersama kaki tangan kementerian masing-masing selain diberikan taklimat tugasan. Seusai itu, Kabinet Kerajaan Madani juga dijangka menghadiri mesyuarat khas Kabinet pertama yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Pada Isnin, Anwar mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baharu dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri turut mengumumkan penyusunan semula kementerian berdasarkan keperluan semasa melibatkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang kini dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Manakala Kementerian Komunikasi dan Digital pula dipecahkan kepada masing-masing Kementerian Digital serta Kementerian Komunikasi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31 orang, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29 orang, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Menteri baru yang dilantik ialah Ahli Parlimen Titiwangsa dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Peladangan dan Komoditi, Ahli Parlimen Damansara dan Timbalan Pengerusi DAP Gobind Singh Dio, Menteri Digital, dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, dan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua yang dilantik Senator. Sementara itu, Stephen Sim Chee Kiong yang sebelum ini Timbalan Menteri Kewangan dilantik Menteri Sumber Manusia. Timbalan Menteri baru pula ialah Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, M. Kulasegaran, Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Remanan Ramakrishnan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Wong Kah Wong, Pendidikan, dan Dr. Zulkifli Hassan, Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama yang juga dilantik Senator. Rombakan itu turut menyaksikan Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar selain 2 timbalan menteri Ram Kapal Singh, Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, dan Datuk Siti Aminah Aching, Peladangan dan Komoditi digugurkan. Astro AWANI akan membawakan perkembangan terkini mengenai menteri dan timbalan menteri yang baharu dan bertukar portfolio yang akan memulakan tugas di kementerian masing-masing daripada semasa ke semasa sepanjang hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang baru dilantik sebagai Menteri Kewangan 2 mulakan tugas secara rasmi pada Selasa petang. Beliau tiba di Kompleks Kementerian Kewangan di Putrajaya sejurus selesai istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia, sumpah simpan rahsia dan penggunaan surat cara pelantikan di Istana Negara. Ketibaan beliau disambut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud American dan warga Kementerian Kewangan. Beliau kemudiannya diberikan taklimat ringkas oleh Johan yang turut disertai oleh timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Amir Hamzah yang merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif KWSP adalah teknokrat kedua dilantik menggalas tanggungjawab di Kementerian Kewangan dengan berlatar belakang korporat. Beliau mengikuti jejak bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad pada 27 Februari 2015 hingga 9 Mac 2020. Amir Hamzah menyertai KWSP yang merupakan dana persaraan terbesar negara dari segi aset di bawah pengurusan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Mac 2021. Sebelum itu, beliau menduduki kerusi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad TNB dari April 2019 hingga Februari 2021.
Ketua Pegawai Eksekutif CEO baru Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan diumumkan dalam masa terdekat susulan pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Kewangan II berkuat kuasa pada Selasa. Menerusi kenyataan, KWSP menjelaskan Amir Hamzah telah melaksanakan peranan penting dalam pertubuhan dan kejayaan KWSP serta memberikan komitmen tinggi terhadap kecemerlangan dan inovasi sepanjang perkhidmatannya sebagai CEO. Antara pencapaian utama beliau termasuk memimpin KWSP melalui pelbagai kitaran ekonomi dan cabaran di samping mencapai pertumbuhan positif dalam pendapatan pelaburan secara konsisten tambah dana pesaran itu. Menurut KWSP, hala tuju strategik dan kepimpinan Amir Hamzah nyata berkesan dalam mengekalkan daya tahan pelaburan dan operasi selain memastikan KWSP menjadi tonggak kepada jaminan persaraan yang teguh untuk ahli. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baharu dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Baik, pemisahan Kementerian Komunikasi dan Digital adalah langkah penting untuk memastikan agenda digital negara dapat diberikan tumpuan khusus. Ini kerana cabaran luas yang dihadapi dalam aspek digital memerlukan penelitian terperinci di bawah Kementerian Baharu untuk memastikan Malaysia setanding dengan negara maju. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Chris, mungkin pertama sekali pada pandangan Chris selaku Pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, bagaimanakah kepentingan memilik Kementerian Digital ini? Pada sejak tahun 2020, sejak zaman COVID sehingga sekarang, zaman pasca COVID, kita nampak bahawa terdapat lonjakan di mana para PMKS mengadaptasi perniagaan mereka secara dalam talian ataupun secara dalam digital. Jadi sekarang ni kita nampak bahawa di bawah kementerian sebelum ini iaitu digital dan komunikasi agak rancak. Dan sekarang ni kita mempunyai satu fokus, satu kementerian yang fokus kepada digitalisasi saja. Jadi apa yang kita harapkan kepada kepimpinan kementerian yang baru ini ialah terus melaksanakan program yang sedia ada seperti program 5G rollout di seluruh negara dan juga program Go 100 di bawah pimpinan MDEC di mana mereka membantu para PMKS untuk terus berada di dalam kata landasan digitalisasi tersebut. Jadi apa yang kita nampak ialah bukan program baru harus diketengahkan, tetapi the continuity of the program yang sedia ada supaya pelaksanaan itu dirapikan secara sempurna. Jadi itu adalah harapan pihak industri. Dan pada masa yang sama kita juga mengucapkan tahniah kepada YB Komising pulang ke kementerian asal beliau, dan kita berharap di bawah kepimpinan beliau kementerian tersebut dapat melangkaui KPI yang telah orang kata mereka letak dan juga jangkaan daripada ataupun harapan daripada pihak industri. Kita sudah hampir mengakhiri 2023 dan masuk tahun 2024, kurang daripada 2 bulan lagi. Jadi apakah fokus besar yang menanti kementerian di bawah kerangka agenda digitalisasi negara? Kalau kita sebut cabaran, kita dapat lihat bahawa sekarang ni terdapat banyak sangat platform yang orang ambil untuk berniaga, yang menggunakan untuk berniaga secara dalam talian. Pada pendapat kami, pada pendapat saya secara peribadi, kita nampakkan bahawa enforcement, pelaksanaan undang-undang ataupun pemantauan undang-undang ke atas platform tersebut masih orang kata kurang. Saya bagi contoh, pihak industri perhotelan sering menyebut bahawa pengusaha yang mengusahakan Airbnb sebagai contoh, kita tidak nampak lagi orang kata satu peraturan yang mengawal selia aktiviti tersebut, dan juga pihak kerajaan secara terus tidak mendapat manfaat daripada segi cukai apabila orang kata pemilik rumah yang menggunakan kemudahan Airbnb untuk menyewa rumah mereka. Jadi kita kena lihat daripada segi sudut pemantauan dan juga segi sudut pelaksanaan undang-undang ke atas platform. Jadi pada saya cabaran yang akan datang ni bukan saja digitalisasi, sebab kita dah melangkaui
proses pendigitalisasi terhadap platform-platform tersebut, tetapi pada dasar pemantauan, terutama sekali platform Airbnb dan juga platform-platform yang menjual barangan-barangan harian. Itu perkara pertama. Perkara kedua ialah sebelum ni kementerian ada juga menyebut bahawa mereka akan melaksanakan dasar pencukaian ke atas platform. Pada saya dan dasar pencukaian ini ditangguh sementara waktu. Pada saya, dasar pencukaian ini harus dilaksanakan secara orang kata secara terus, secara serta-merta, secara serta-merta, kerana kita lihat pada negara jiran seperti Indonesia, seperti Thailand dan sebagainya telah pun melaksanakan dasar percukaian ke atas platform, peniaga-peniaga yang berniaga di atas platform. Sebab ia bukan sahaja menyumbang kepada hasil percukaian negara, tetapi ia juga menyumbang kepada kawaselia perniagaan yang sedia ada. Jadi dasar percukaian yang ditangguh tu harus orang kata dipraktiskan secara serta-merta. Baik, antara cabarannya adalah bercakap mengenai dasar dan polisi. Ada yang berpandangan bahawa sebelum ini Kementerian Komunikasi dan Digital disekalikan terlalu banyak tumpuan khusus untuk diberikan. Ini adalah kerana menjadi kompleks. Ada juga yang berkatakan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital akan ada overlapping. Jadi adakah jelas ketika ini peranan setiap kementerian menurut pandangan industri sendiri? Saya tidak merasakan bahawa komunikasi dan digital ada overlapping ataupun bertindih. Saya tidak merasakan. Pada pendapat saya, apabila kita lihat pada digital, ia adalah satu fokus khusus di mana kita membantu pedagang untuk merealisasikan perjalanan digital mereka, sama ada syarikat besar yang mengusahakan data AI ataupun pangkalan data ataupun pihak PMKS yang menggunakan pelantaran untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi itu fokus. Fokusnya adalah digital. Tetapi komunikasinya lain. Komunikasinya mungkin kita bertumpukan kepada informasi-informasi yang pihak kerajaan perpaduan nak salurkan kepada rakyat ataupun para peniaga, ataupun informasi yang mereka nak salurkan kepada pelabur-pelabur asing. Jadi itu komunikasi. Jadi fokusnya lain. Fokusnya adalah pada communication sahaja. Jadi saya tidak rasa bertindih. Yang menjadi pertindihan ialah apabila pihak para politik menggunakan digital dan juga komunikasi dan dicampurkan. Itu menjadi pertindihan. Jadi apabila para pihak industri melihat, kita merasakan fokus itu amat terang, amat cerah. Jadi kita alu-alukan keputusan Yang Amat Perdana Menteri untuk mengasingkan portfolio tersebut. Walaupun kita nampak pada mulanya ada pertindihan, tetapi apabila kita lihat pada fokusnya, kita nampak lain. Okey, baik. Kita tahu rangka kerja dalam Kementerian Komunikasi Digital dan Komunikasi sebelum ni dah ada. Jadi macam mana daripada rangka kerja sedia ada ni untuk kita bahagikan secara adil dan sama rata? Apa yang saya sebut tadi ialah apabila kita lihat pada sektor ataupun industri yang sedang di dalam perjalanan digital, kita tidak mengharapkan polisi baru ataupun program baru, bukan polisi baru tetapi program baru. Apa yang kita mengharapkan ialah pimpinan yang baru itu fokus kepada program yang sedia ada, memperkasakan program yang sedia ada supaya perjalanan digitalisasi para pihak PMKS dijaga secara baik, dijaga secara rapat. Saya sebut tadi perjalanan digital pihak PMKS telah pun melangkaui mengadaptasi digital. The days of digital adoption is over actually. Kita dah melangkaui. Jadi mungkin tahun harapan perjalanannya ialah bagaimana kita menterapkan seperti contoh unsur ESG di dalam perjalanan digital. Bagaimana kita menterapkan unsur sustainability, kemampanan di dalam perjalanan digital. Jadi dia programnya sama, tetapi KPI atau KRA-nya mungkin berlainan. Sebab kita dah melangkaui dah proses mengadaptasi digital. Dan kita harus fokus pada digital ESG, kemampanan digital dan sebagainya. Itu yang para pihak industri mengharapkan.
Baik, mungkin dengan jawatan baru ini sedang berlangsungnya pelarasan kerja daripada skop tugas. Jadi bergerak ke hadapan dengan mengatakan iaitu jangkaan ekonomi global dijangka bertumbuh sederhana. Bagaimanakah harapan terhadap Kementerian Digital dalam memperkasakan ekonomi digital kita bergerak ke hadapan? Memang kita tidak nafikan bahawa the global growth, pertumbuhan ekonomi dunia rata-ratanya orang kata merundum sedikit. Jadi apa yang kita patut fokus ialah high-end services, services yang menggunakan kepakaran ataupun kemahiran yang tinggi. Jadi kita harus bina tenaga kerja mahir supaya kita dapat berdaya saing bukan di kelompok pertekahan. Kita dapat berdaya saing di kelompok atasan. Sebab kita kena fikir dan kita kena rasional tahu bahawa apabila kita berada di high end, servis atasan, servis di peringkat atas tu, servis tersebut orang kata tidak dapat dielakkan, seperti shared services, data center, seperti penghasilan tenaga hijau dan sebagainya. Jadi servis-servis ataupun industri sektor sebegini akan bertumbuh walaupun industri walaupun indikator ekonomi global tu orang kata slow down, menurun. Jadi kita kena fokus pada industri seperti ini. Dan industri seperti ini dalam masa tahun 15 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang masih akan menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga mahir kita. Jadi itu yang kita harus fokuskan. Terakhir sekali, Chris, pada pandangan Chris, media sosial ini sesuai di bawah Kementerian Digital atau di Kementerian Komunikasi? Daripada segi enforcement adalah pada pendapat saya peribadi di bawah Kementerian orang kata Komunikasi. Mungkin MCMC Multimedia Commission harus diletakkan di bawah MCMC sebab harus diletakkan di bawah Komunikasi sebab itulah enforcement. Jadi untuk digital ni pula Kementerian Digital ni pula peranannya bukan enforcement tetapi penggalakan pertumbuhan industri melalui program-program. Itu pendapat peribadi saya. Jadi ini adalah antara aspek digital yang kritikal memerlukan perhatian setiap aspek dengan teliti di bawah kementerian baru agar kita dapat bergerak ataupun progres setanding dengan negara maju. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Penghilang kabel dan wayar Mastertech Group Berhad yang menyasarkan untuk disenaraikan di pasaran ACE Bursa Malaysia menjelang suku pertama 2024 telah menandatangani perjanjian taja jamin dengan SJ Securities Sdn Berhad untuk sejumlah 53.144 juta saham baharu. Tawaran awam permulaan IPO Mastertech melibatkan tawaran awam sebanyak 285.6 juta saham biasa yang terdiri daripada terbitan awam berjumlah 158.1 juta saham baharu dan tawaran untuk jualan sebanyak 127.5 juta saham sediada yang secara kolektif mewakili 28% daripada modal saham terbitan diperbesarkan kumpulan itu sebanyak 1.02 bilion saham. Malakoff Corporation Berhad melalui anak syarikatnya Malakoff Radiance Sdn Berhad telah memeterai perjanjian dengan Railway Assets Corporation dan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB untuk projek solar di stesen keretapi. Malakoff Radiance akan terlibat dalam pembangunan, operasi dan penyelenggaraan bangsal kereta dan sistem solar atas bumbung di stesen keretapi, depo dan terminal letak kereta di Perak, Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Negeri Sembilan. Pameran Auto Malaysia 2024 yang akan diadakan antara 22 dan 26 Mei 2024 dijangka membawa masuk antara 1.6 dan 1.7 bilion ringgit potensi jualan mengatasi jualan tahun lalu sebanyak 1.4 bilion ringgit. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri METI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah yang dicapai tahun lepas membuktikan kekuatan kolektif industri automotif dalam mewujudkan kesedaran mengenai produk, teknologi dan jenama yang mentarifkan lanskap automotif Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta daganews.com. What's up, pekerja? Korang nak sangat dengan sama partner kita ini. I nak start a new chapter of my life with you.
I was myself lah sebenarnya. Samira, Katrina lebih kurang je. Apa yang perlu di-expect? Sangat intense. Itu je saya bercakap. Prepare tisu je lah banyak-banyak. Prepare, ya. Sekarang projek bawah Pak dah meletup season ketiga. Taj Mahal mungkin. The Cadets memang boleh ditonton seisi keluarga kerana dia ada family values dan masa sama dia pasal persahabatan juga, pasal adik-beradik juga, and dia banyak juga kelakar-kelakar yang macam ni. Jumpa saya di Gamers Mangkuk. Tak ada berita yang lebih baik melainkan berita untuk semua geng Mobile Legends. Bang, bang. Dan jangan lupa stream Syurga Itu Bukan Mudah di Astro. I'm doing this for you. thank you. Percutian. Saya dah agak dah, ini bukan holiday. Yang berbeza. I'm going to challenge you guys. Ada tugasan. No, don't. Let me talk. Only me. Misi untuk dipenuhi. Dan peluang yang mengujakan. Kita akan jumpa legend Man United hari ini. On. Berjayakan mereka. Mengharunginya. From KL to Premier League. Di Astro Ria dan Astro Go. Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam island checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan? Macam-macam lagi lah. Bau dia. Ni bubur kuning, boyak garam. Experience yang baru, kami. Memang cantik. Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro AWANI. Baik, apabila bercakap mengenai ekonomi digital, terutama pasca rombakan Kabinet baru-baru ini, bukan sahaja kita lihat kepada Pemerkasaan Agenda Digital Negara bergerak ke hadapan, tetapi untuk kita lihat bagaimanakah pembentukan Kementerian baru ini memainkan peranan besar dalam Kementerian Digital untuk mengatasi ancaman cyber. Sudah tentu kita akan persilakan tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut adalah Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Muhammad Sirajuddin Jalil. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Siraj, kita terus kepada perbincangan kita. Masalah sama, perancangan ada. Sekarang perlukan pelaksanaan yang lebih konkret. Jadi, apakah langkah Kementerian Digital yang boleh diambil dalam menghadapi ancaman cyber dalam konteks ekonomi digital dan bagaimana kementerian dapat memastikan keselamatan serta ketahanan sistem digital selepas ini? Terima kasih, Awani. Pertamanya kita tengok pecahan dua portfolio, iaitu Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital, dan di sini mungkin akan mengakibatkan kekeliruan sikitlah pada masyarakat kerana selama ini kita dah faham komunikasi dan digital tu satu benda yang sama kebanyakan pengguna lah. Jadi unit portfolio tu dipisahkan, yang mana komunikasi satu segmentized and then digital tu satu segmen, yang mana kementerian perlu memberikan penjelasan yang sangat mudah kepada masyarakat supaya masyarakat itu faham. Contoh daripada aspek bila kita sentuh tentang masalah jenayah cyber, kita letak ke tepi soal bila jenayah ni banyak dikendalikan oleh PDRM. Tapi bila melibatkan kementerian, sebelum ini kita akan berurusan di bawah SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, di bawah Kementerian Komunikasi Digital sebelum ini. Jadi sekarang ini kita lihat SKMM ini lebih di bawah Kementerian Komunikasi. Jadi sekiranya Kementerian Digital yang mana aspek keselamatan cyber itu adalah aspek yang sangat penting dalam ekosistem digital, penjelasan itu perlu ada daripada peringkat kementerian kepada masyarakat supaya ke depan ni kita tidak ada kekeliruan lah soal meletakkan punca kuasa masyarakat dengan kementerian itu sendiri bila datangnya masalah jenayah cyber. Kemudian soal keselamatan cyber ini juga ada punca kuasa dasarnya di bawah Agensi Keselamatan Cyber Negara. Agensi Keselamatan Cyber Negara ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu di bawah MKM atau lebih jelas. Dan NAKSA telah pun melakukan inisiatif pembaharuan di mana draft Akta Keselamatan Cyber telah pun dibentuk dan difahamkan akan dibentang di Parlimen pada bulan 3 tahun hadapan. Jadi ini kita yakin dan kita berharap juga kepada pihak kerajaan untuk membentangkan strategi yang jelas kepada masyarakat. Kita tidak mahu dalam keadaan ini akhirnya masyarakat keliru dan merugikan banyak pihak.
disebabkan ketidakfahaman terhadap dasar ataupun punca kuasa keselamatan cyber ni sebagai contoh. Kita tahu serangan cyber semakin canggih dan kompleks. Kita bukan sahaja memerlukan perancangan dan pembentangan iaitu blueprint daripada kerajaan yang strategik, tapi bagaimana untuk kita lihat kerjasama antara pihak berkepentingan dengan sektor swasta dan pemain industri yang boleh tingkatkan lagi perlindungan terhadap ekosistem ekonomi digital dari serangan cyber ini. Sebab tu kalau kita lihat sebelum ni kerajaan telah pun membentuk Malaysia Cyber Security Strategy di mana MCSS ini rancangannya sehingga 2026 tak silap saya. Jadi mengikut RMK rancangan Malaysia ke-12. Jadi punca kuasanya di bawah NAKSA, di bawah Agensi Keselamatan Cyber Negara. Sebab itu kalau kata Kementerian Digital ini ingin mengambil aspek keselamatan cyber itu, ia perlu jelas supaya tidak mengelirukan masyarakat secara umum dari sudut pihak swasta yang mana terlibat dalam sektor digital yang perlukan polisi keselamatan cyber yang jelas dan punca kuasa itu perlu jelas. Dan strategi itu sudah ada. Mungkin kehadapan ni kerajaan perlu memperbarui dan membentuk satu strategi baharu memandangkan portfolio ini pun kali pertama kita lihat komunikasi dan digital itu dua portfolio yang dipisahkan. Supaya ia tidak membebankan kepada pemain atau pemegang taruh ataupun stakeholder dalam melaksanakan aktiviti mereka. Walaupun kementerian ini dipisahkan, sudah tentu perlu kerjasama bergerak ke hadapan. Kalau kita nak lihat lebih dekat lagi bagaimana bentuk kerjasama lintas sektor dan agensi pula dalam merancang dan melaksanakan strategi keselamatan cyber yang holistik, khususnya dalam melibatkan sektor pendidikan dan penyelidikan juga. Okey, lintas sektor ni yang kami haraplah daripada pihak persatuan pengguna kepada pihak kerajaan. Yang pertamanya bila adanya ATA tadi, kita berharap sangat satu mekanisme audit keselamatan cyber secara berkala perlu dilaksanakan kerana aspek digital ini sudah begitu rancak seperti yang dimaklumkan tadi. Soal jenayah cyber pun semakin canggih dengan wujudnya artificial intelligence, kepintaran buatan diadaptasi dalam aspek jenayah cyber itu. Jadi kita perlukan satu mekanisme audit keselamatan cyber secara berkala dan mungkin ke tahap wajib sekiranya ia melibatkan satu keseriusan peringkat kerajaan terhadap pihak swasta ini dengan lebih tinggi. Jadi itu satu kaedah bagaimana kerajaan dan pihak swasta ini berurusan secara berterusan melibatkan keselamatan cyber. Kemudian kita berharap juga Kementerian Digital ini mungkin sudah boleh bermain peranan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk mewujudkan sistem pendidikan wajib di peringkat terendah dan peringkat tertinggi dalam sistem pendidikan negara. Sebab literasi digital ni sangatlah penting. Kita perlukan satu generasi, startup generation untuk memulakan proses pendidikan literasi digital yang tersusun dan teratur. Sekiranya pendidikan dan adanya ATA keselamatan cyber yang komprehensif yang mana pelibatan swasta itu ada tata kelola yang cukup cantik, saya yakin kita ke hadapan ni bukan nak kata kita boleh selesaikan keseluruhan tentang isu keselamatan dan jenayah cyber, tetapi bila adanya mekanisme yang tersusun, sudah pasti ia dapat rencana ataupun sekiranya ada masalah berbangkit di kemudian hari, kita dapat selesaikan dengan lebih teratur. Berbanding dengan sekarang ini, sebagai contoh aktiviti scam yang semakin berevolusi ni, kita seolah-olah melihat ia tidak ada kesudahan. Walaupun adanya agensi seperti National Scam Response Center, dia mewujudkan elemen masalah lain apabila adanya elemen pembekuan terhadap mereka yang tak tahu pun dia jadi mangsa kepada akaun mule ataupun mangsa kepada transaksi scam yang tidak disedari. Jadi masalah sebegini dia terpecah-pecah dan kita berharap sangat kementerian khususnya di bawah Kerajaan Madani pada hari ini dapat mewujudkan satu strategi komprehensif, bukan hanya soal melibatkan pembentukan ATA baru. Kita berharap sangat soal pendidikan itu benda yang paling asas dan paling penting sekali untuk kita mereform atau reform pemahaman masyarakat tentang dunia digital.
Kalau saya nak tambah sedikit, antara iaitu baru-baru ini ada kes kebocoran data pekeso dan memberi amaran ancaman, iaitu ancaman cyber yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jadi Syirak, kalau boleh saya bacakan, keselamatan cyber memerlukan iaitu tanggungjawab the whole government. Jadi bagaimana untuk langkah ini boleh dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi? Apakah langkah utama yang perlu digerakkan dengan segera dan pada ketika ini? Kalau kita nak faham masyarakat ni, kadang-kadang kita boleh cakap bahasa yang lebih tinggi, tapi saya suka untuk memahamkan masyarakat ataupun pendengar di luar yang mungkin bukan berlatar belakangkan IT. Untuk faham keselamatan cyber ini, kita kena faham juga. Sebagai contoh Astro, adanya pagat dekat depan before nak masuk kepada premis Astro. Sudah pasti keselamatan premis Astro itu di bawah seliaan pengawal keselamatan yang telah pun diberikan kontrak dan dibayarkan satu jumlah amount untuk menjaga keselamatan Astro. Sekiranya berlaku jenayah, rompakan dan sebagainya di dalam premis Astro, sudah pasti pihak berkuasa akan menyiasat dahulu pengawal keselamatan itu tadi. Dan sudah pasti pengawal keselamatan ini syarat-syarat untuk mereka melaksanakan aktiviti perkhidmatan kawalan keselamatan, termasuk mereka yang nak bekerja sebagai pengawal keselamatan itu sudah ada satu prosedur tapisan yang ketat oleh pihak kerajaan. Jadi mekanisme yang sama juga, asas itu kita mahu pihak kerajaan laksanakan dalam aspek keselamatan cyber. Mereka yang menyediakan perkhidmatan keselamatan cyber ini bukan kita nak sekap jarang, tapi memang wujud elemen kadang-kadang daripada penyedia perkhidmatan cyber itu yang melakukan jenayah terhadap pengguna, yang mana perkhidmatan yang disediakan kadang-kadang dieksploitasi dan elemen integriti dipecah sehingga mengakibatkan berlakunya data breach itu tadi. Sebab data breach tidak semuanya diakibatkan oleh penggodam. Ada data breach diakibatkan oleh orang dalam itu sendiri, yang mana itu adalah aspek integriti. That's why mekanisme yang baru sebagai contoh audit berkala dibuat ataupun laporan audit keselamatan cyber setiap tahun perlu disubmit oleh penyedia mereka yang ada elemen digital ini kepada pihak kerajaan. Sekiranya berlaku data breach seperti pekeso, maka soal siasatan oleh pihak kerajaan itu dapat dijalankan dengan lebih teratur. Pertama, mungkin penyedia perkhidmatan keselamatan cyber akan disiasat oleh pihak kerajaan. Yang kedua, mungkin penyedia perkhidmatan sistem itu sendiri pun akan disiasat oleh pihak kerajaan. Merangkumi aspek integriti mereka yang pernah berkhidmat ataupun menjalankan aktiviti membangunkan sistem ataupun mengawal sistem itu tadi. Jadi ini satu aspek baru yang kita harap kerajaan dapat laksanakan, dan dia betul-betul melibatkan polisi. Dia tidak perlu melibatkan aspek digital. Perlu ada polisi di peringkat kerajaan, mungkin penyedia perkhidmatan kawalan keselamatan cyber ini kemudian hari perlu mendapatkan lesen daripada pihak kerajaan, yang mana itu juga indirectly menjana pendapatan ataupun sumber baharu pada kerajaan negara kita. Baik, sudah tentu ini adalah tumpuan ataupun fokus utama yang kita berikan terhadap peranan kementerian baharu, khususnya Kementerian Digital, agar dapat mewujudkan atau memperkukuh lagi mekanisme yang strategik dan berkesan dalam mengatasi ancaman cyber ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Muhammad Sirajuddin Jalil, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. LANGSUNG Malaysia berhad merangkul 12 anugerah untuk transformasi digital dan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG pada Marketing Excellence Awards 2023 baru-baru ini. Pencapaian itu mengesahkan kejayaan strategi transformasi Accelerate serta komitmen bank untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggannya dengan menyampaikan rumusan dan perkhidmatan berbeza yang relevan. Halal Development Corporation berhad mengumumkan kerjasama strategik dengan Solvi Malaysia untuk memudahkan saluran berpotensi kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk mengakses dana melalui platform bersepadu halal. Kerjasama itu dibuat susulan ikrar dana bernilai 2.67 bilion ringgit industri halal daripada 5 bank terkemuka semasa persidangan perniagaan halal sedunia 2023 di London, United Kingdom baru-baru ini. Kinerja Investment Berhad telah bekerjasama dengan pembekal bajet terkemuka Malaysia Agromit Holding Sedia Berhad untuk menerajui penjanaan tenaga boleh diperbaharui merentasi semua kilang minyak sawit di Malaysia.
KAB berkata anak syarikatnya yang mengendali penyelesaian tenaga lestari KAB Energy Holdings Sdn Bhd telah memeterai perjanjian pemegang saham dengan Agromate untuk mewujudkan kerjasama melalui Gen Plan Advisory and Management Sdn Bhd. Laporan penuh di saluran 501 dan astronews.com serta theganus.com. Projek Inisiatif Pendapatan Rakyat Usahawan Tani IPR Intan akan diperluaskan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam industri pertanian moden di kawasan pedalaman. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia sekaligus dapat menyelesaikan masalah dalam kalangan ekonomi selain membantu golongan B40 dan miskin tergam menjana pendapatan. Menurutnya, selain tanah milik Kerajaan Persekutuan, Kementerian akan bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk memperluaskan projek berkenaan. Jadi langkah awal yang kita buat pada peringkat ini ialah kita minta tanah daripada kementerian-kementerian persekutuan bagi sementara ini untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun kita buat ini dulu kan. Tapi sebenarnya tanah yang lebih banyak kerana bidang kuasa tanah itu ialah di bawah kerajaan negeri masing-masing. Jadi tanah yang lebih banyak adalah sebenarnya di bawah bidang kuasa ataupun hak milik kerajaan negeri. Dan ini memerlukan kerjasama yang rapat. Kerajaan Persekutuan memberikan dana, konsep, latihan, kerajaan negeri memberikan tanah. Beliau ditemui ketika Majlis Pelancaran IPR Intan Wilayah Ekonomi Koridor Utara tapak projek IPR Intan Hospital Bahagia Ulu Kinta pada Selasa. Turut hadir Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad. Sementara itu, Saarani menyambut baik usaha projek tersebut dan bersedia untuk memperluaskannya ke setiap daerah di Perak. Kerajaan sebelum ini menyediakan RM350 juta bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama dunia. Yang mana daripada RM20 juta telah diperuntukkan untuk manfaat kerajaan negeri bagi menyelenggara dan memelihara lokasi tarikan pelancongan seperti Tasik Timah Taso di Perlis, Kenung Rimba Park di Pahang dan Pantai Teluk Kemang di Negeri Sembilan. Manakala kira-kira RM80 juta pula diperuntukkan bagi memelihara dan memulihara bangunan dan tapak warisan yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO, antaranya di Gua Niah, Sarawak, Lembah Bujang Kedah dan Royal Belum Perak. Dan banyak peruntukan dan inisiatif kerajaan dalam memperkasakan komuniti ini atau mungkin juga dikenali sebagai Community Based Tourism CBT. Dan fokus pada ketika ini adalah untuk meneliti ketersediaan komuniti setempat ini untuk menggalas tanggungjawab ini serta melihat apa lagi cabaran yang perlu diatasi. Saya mempersilakan tetamu kita yang bersedia di Google Meet, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Dr. Anusya Subramaniam. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada waktu ini. Doktor, sebagai permulaan, mungkin boleh kongsikan apa itu komuniti mampan dan siapakah yang terlibat sebagai sasaran dan hubung kait dengan Community Based Tourism CBT ini? Baiklah, terima kasih saudari wartawan. Sebagai permulaan, komuniti mampan merupakan entiti yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhitungkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. And sasaran komuniti mampan termasuklah penduduk tempatan, pemimpin komuniti, sektor perniagaan, kerajaan dan NGO yang bertanggungjawab terhadap pembangunan holistik. Pembangunan komuniti mampan bertujuan untuk mencipta keseimbangan yang berterusan antara aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sebagai contoh, apa itu komuniti mampan? Contohnya melibatkan pemeliharaan dan pemeliharaan sumber alam seperti paya bakau untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, baru-baru ini 60 orang termasuklah pensyarah dan staf Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putera Malaysia juga merangkumi 10 pelajar dan 3 guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panglima Garang yang merupakan komuniti setempat terlibat dalam penanaman 50 anak pokok bakau di Taman Rekreasi Paya Bakau, Kampung Si Jangkang, Teluk Panglima Garang, Selangor. Saya memainkan peranan sebagai ketua projek dalam inisiatif ini yang bertajuk memperkasa komuniti melalui pemeliharaan bakau memacu pendapatan lestari yang bertujuan meningkatkan kesedaran komuniti untuk melindungi paya bakau dan mempromosikan tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar universiti. Bagaimana dan selain itu, community based tourism pula melibatkan penglibatan aktif komuniti tempatan dalam pengembangan
dan pengurusan destinasi pelancongan. Ia memberikan tumpuan kepada ekopelancongan, ekoturism sebagai salah satu segmen pasaran yang unik untuk memperkasakan ekonomi komuniti. Contoh community-based tourism, contohnya melalui penanaman paya bakau yang saya katakan tadi, terdapat peluang untuk mengembangkan program ekopelancongan dalam Taman Rekreasi Paya Bakau sejangkau Teluk Panglima Garang Selangor. Dan program ini juga memberikan peluang kepada komuniti setempat untuk mengukuhkan konsep ekopelancongan di kawasan ini selain daripada manfaat jangka panjang dalam pemeliharaan alam sekitar. Mungkin boleh kongsikan apakah antara cabaran dalam pelaksanaan untuk melestarikan pendapatan melalui ekopelancongan ini? Okay, dari segi keutamaannya, pemanduan komuniti mampan memberikan manfaat jangka panjang kepada penduduk tempatan, termasuklah peluang pekerjaan, pendapatan tambahan dan pemeliharaan budaya setempat. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mewujudkan pelancongan yang lebih berkelanjutan dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, memberikan kesan positif terhadap imej negara sebagai destinasi pelancongan utama. Contohnya, penanaman payu bakau yang saya sebutkan tadi bukan hanya memberikan manfaat ekonomi kepada komuniti tempatan melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pelancongan, tetapi juga merangkumi aspek ekonomi dalam konsep komuniti mampan. Penanaman payu bakau tidak hanya menyokong kelestarian alam tetapi juga memelihara warisan alam dan budaya tempatan yang boleh diintegrasikan dalam pengalaman pelancongan untuk meningkatkan keunikan destinasi. Selain itu, penanaman payu bakau ini bukan hanya membantu melindungi bakau tetapi juga meningkatkan mata pencarian mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun ada cabaran yang mereka hadapi, yang akan dihadapi, yang kalangan komuniti hadapi, terutamanya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dalam kelestarian alam. Pengurusan impak pelancongan seperti peningkatan jumlah pelancong dan pemeliharaan destinasi pelancongan merupakan cabaran yang perlu diatasi. Dan satu lagi cabaran penting adalah memastikan maklumat manfaat pelancongan disebarkan secara adil kepada komuniti tempatan dan tidak hanya kepada pihak tertentu. Baik, itu sebagai contoh dalam konteks penanaman payu bakau. Baik, Doktor, kita tidak mempunyai banyak masa. Saya nak ucapkan terima kasih kerana berkongsi mengenai topik pemerkasaan kelestarian pendapatan melalui ekopelancongan. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPUPM, Dr. Anusia Subramaniam. Siapa sangka panggung wayang lama yang dulunya dikenali dengan nama Panggung Rio atau Majestic di Pekan Sabak Bernam yang dibina sejak tahun 1944 kini diubah suai menjadi sebuah hotel sekaligus menjadi salah satu keunikan daerah itu. Bangunan ciri-ciri kolonial kini dikenali sebagai Grand Sabak Hotel dan Mini Convention Centre. Pendekatan menggunakan strategi tanda pagar perkataan kunci atau hashtag panggung wayang lama hotel bertaraf 3 bintang di Pekan Sabak Bernam ini mudah dicari dan dikenali menerusi pencarian dalam talian. Pengarah urusannya, Muhammad Iqbal Khalid berkata, hotel itu adalah satu-satunya bangunan peninggalan sejarah di Pekan Sabak Bernam. Rentetan itu, idea mula tercetus apabila dia bersama rakan niaganya mengekalkan reka bentuk panggung wayang lama ini dengan menjadikan ia sebagai satu imej hotel kelolaan mereka. Jelasnya lagi, digitalisasi dalam industri pelancongan membabitkan semua sektor dalam industri ini seperti penginapan dan pengangkutan sememangnya telah dipraktikkan sebelum dunia dilanda pandemik COVID-19 lagi. Namun dunia perhotelan mula bangkit selepas tahun 2022. Bertitik tolak pada April tahun 2022, Grand Sabak memulakan operasinya serta merancangkan penjenamaan hotelnya dengan mencipta sebuah laman sesawang sendiri selain menggunakan kaedah pemasaran di platform media lain. Hari ini trend orang banyak mencari tempat-tempat menarik dalam talian. So idea tu sebenarnya strategi terbaik dalam perniagaan hari ini dan itulah cara yang paling ampuh untuk menarik
pengunjung untuk datang. Dan dalam bisnes perhotelan hari ini, kebanyakan peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha hotel ataupun industri pelancongan sendiri memang banyak menggunakan platform e-digital sebagai satu cara untuk meluas, untuk menarik minat dan memberi info lebih lanjut tentang apa yang kita cuba kita terjemahkan dalam produk-produk kita sendiri. Sebenarnya sudah jadi trend masyarakat hari ini mencari tempat-tempat yang special. Macam panggung wayang lama ni jarang ada orang jumpa. So kita kekalkan konsep tu di sini, dan itu adalah satu cara tarikan kepada pelancong-pelancong untuk melihat sendiri secara dekat keadaan bangunan panggung wayang tu sendiri. Kebanyakannya yang mana era-era 2000 ke atas, ramai yang tak tahu keadaan panggung wayang lama. Sekarang kita dah terhidang dengan panggung wayang baru. So orang tak tahu keadaan, rupa bentuk bangunan panggung wayang dan konsep panggung wayang lama itu sendiri. Rakan kongsi Azizul Daulah berkata, pengurusan hotel dan pemasaran secara digital menjadikan Grand Sabak terkenal di kalangan ahli korporat. Sejak hampir 2 tahun pembukaan, tempahan bilik secara berkumpulan sangat tinggi. Ini kerana hotel itu mempunyai Dewan Mini Convention Center yang berkapasiti sangat luas dan besar. Lokasi hotel ini juga dianggap strategik kerana berdekatan dengan deretan kedai makan dan bertentangan dengan sebuah taman rekreasi selain beberapa pasaraya kecil menjual barang keperluan. Hotel ini mempunyai sekurang-kurangnya 3 jenis bilik, iaitu Standard Quadruple Room, Deluxe Double dan Deluxe Family. Dengan harga penginapan pula bermula serendah RM70 semalam menerusi laman web tempahan hotel online. Hasrat mereka agar konsep hotel yang mempunyai pelbagai nostalgia, khususnya mereka yang pernah membesar di Pekan Sabak Bernam dan sekitarnya, dapat terus berkembang maju. Bangunan milik Majlis Daerah Sabak Bernam berstatus sewaan itu diyakini mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong luar. Menaikkan berita untuk semua geng Mobile Legend. Bang bang. Ready guys? Kau ingat main game tu boleh bagi kau makan minum ke dia? Tak nak jadi pro gamer. Boleh dapat RM50,000. Main macam ayam. Kau ingat dengan sumbang-sungai wang tu kau cantik. Kat! Kenapa kau orang tak pegang mangkuk? Gamers Mangkuk stream episod baru setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. Bapak-bapak kini di Australia dengan cabaran dan keseronokan baru. Kau misalkan aku. Don't touch me. 40 tahun tak naik motor. Trip kali ini ada kelainan. Mereka ada king. Kita batalkan semua. Tidak king. Travel awak projek Bapak-bapak musim 2 di Astro Warna dan On Demand. Kita teruskan dengan perkembangan ringgit setakat pagi ini di mana semalam ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa menjelang data inflasi Amerika Syarikat bagi November dikeluarkan lewat malam semalam, kata penganalisis. Dan pada 6 petang, ringgit susut kepada 4.6830 atau 6855 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6805 atau 6850 ketika ditutup pada Isnin. Dan kita akan teruskan melihat prestasi ringgit setakat pagi ini. Untuk prestasinya berada pada paras 4.693. Ini adalah prestasi ringgit yang dapat kita saksikan secara terperinci pada jam 9.48 pagi. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi ringgit yang dapat kita saksikan dalam tempoh seminggu bermula daripada lebih kurang 11 Disember sehinggalah
11 Disember sehinggalah 13 Disember pada kali ini untuk kita lihat prestasi ringgit kita berada dalam keadaan berada lebih kurang pada paras 4.650 di sini hinggalah hampir mencecah pada paras 4.720. Dan ini adalah range ataupun nilai ringgit Malaysia kita yang berada pada paras lebih kurang yang dikongsikan di sini dalam tempoh seminggu untuk kita saksikan. Dan ini adalah prestasi ringgit yang dapat kita saksikan setakat 13 Disember ini. Manakala untuk Bursa Malaysia yang semalam mengakhiri dengan tidak menentu dengan peningkatan sederhana pada penutup hari Selasa. Ini dipacu oleh pembelian pada saat akhir saham wajaran tinggi peladangan dan perbankan terpilih meskipun dagangan dilihat dalam keadaan berhati-hati sepanjang hari dalam persekitaran rombakan Kabinet pada pagi semalam. Dan pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI melonjak 0.73 mata kepada 1447.12 daripada 1446.39 ketika ditutup pada Isnin. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ringgit setakat pagi ini, lebih kurang secara tepatnya mengikut website Market Watch ini pada jam 9.34 pagi, ringgit paras Bursa Malaysia kita berada pada 1445.52, lebih kurang negatif 0.1%, sedikit penurunan pada pagi ini kepada negatif 1.72. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia setakat daripada Khamis lepas sehinggalah hari Rabu pagi ini, prestasi ataupun paras Bursa Malaysia kita berada lebih kurang pada paras 1442. Ini adalah parasnya sehingga hampir mencecah di bawah 1448. Dan ini adalah paras ataupun rentangan kita boleh cakap mengenai Bursa Malaysia setakat dalam tempoh seminggu. Dan sekali lagi saya kongsikan setakat 13 Disember secara tepat 9.35 pagi, FTSE Bursa Malaysia kita berada pada paras 1445.34. Dan izinkan saya berbahasa Inggeris untuk berkongsikan bagaimanakah pasaran US market. If we're going to show what are the US market, let's take a look into the US market. The Dow Jones Industrial Average rose 157.06 points or 0.43% to 36,404.93. The S&P 500 gained 18.07 points or 0.39% to 4,622.44. And the Nasdaq Composite gained 28.51 points or 0.20% to 14,432.49. And according to CME Fed Watch tool, markets have almost fully priced in the central bank, keeping rates steady at Wednesday announcement, but questions remain as to the timing of the first rate cut, with expectation of a March cut of at least 25 basis points, around 43%, and a nearly 75% chance for May. And we're going to take a look at the S&P 500 within the market over here. We're going to start with one of the biggest sector within the S&P 500, Microsoft, with the latest update on Microsoft. And the AFL-CIO Union Federation said Monday they had struck a deal whereby the US software giant will remain neutral in efforts by union to encourage workers to become members. The two sides will also work together on the future of artificial intelligence in a first-of-its-kind partnership on AI and the future of the workforce as business and labor grapple with the impact of technology. Microsoft President Brad Smith told Reuters the neutrality agreement provides a high level of commitment and clarity as to how we'll work with the AFL-CIO and its affiliates. If we have employees or even employees of suppliers who want to pursue the information of a union. As we can see, Microsoft is up by 0.83% this morning. Another one of the biggest sector or the industry within the technology, we can see Apple is also up by 0.7%. And the latest news about Apple has offered to let rivals access its Tap and Go mobile payment system used for mobile wallets. Three people familiar with the matter said a move that could settle EU antitrust charges and stave off a possibly hefty fine. The EU competition enforcer last year charged Apple with curbing rivals' access to its Tap and Go technology, near-field communication NFC, making it difficult for them to develop rival services on Apple devices. It said this benefited Apple Pay, Apple's own mobile wallet solution on iPhones and iPads, and pointed to the company's significant market power in the market for smart mobile devices and dominance in mobile wallet services. And we're going to move next to semiconductor. On one of the biggest sector within the semiconductor is NVIDIA. The latest updates on NVIDIA, the Biden administration is in discussion with NVIDIA Corp
about permissible sales of artificial intelligence chips to China, but emphasized that it cannot sell its most advanced semiconductor to Chinese firm. U.S. Commerce Secretary Nina Rozman, speaking in an interview with Reuters on Monday, said NVIDIA can, will and should sell AI chips to China because most AI chips will be for commercial application. She added it cannot allow them to ship is the most sophisticated, highest processing power AI chips, which would enable China to train their frontier models. And as of this morning, Nvidia is up by 2.21%. And we're going to move on the internet sector with Google is down by this morning, negative 0.79%. And the latest news about Google is stunning defeat in a legal battle with Fortnite maker. Epic Games may clear the way for rival app stores on its Android mobile system, but a lengthy appeals process will likely prevent any changes for years, according to analysts and legal experts. A jury in California found on Monday that the Alphabet-owned company's Play App Store operated as an illegal monopoly, quashing competition and charging app developers unduly high fees of up to 30%. Epic Games will now have a chance to submit a court filing on how it wants Google Play Store to be fixed, potentially putting at risk what Wells Fargo estimates is $10 billion in annual revenue from app sales and in-app purchases for the tech giant. And for the Meta platform update, we're going to move. It's the opposite of Google, which is up by 2.75%. And Turkey's competition board said on Tuesday it launched an investigation into Meta platforms over a possible violation of competition law by linking its social media platform Threads and Instagram. The Turkish regulators said the preliminary research produced series and sufficient evidence to open an investigation to decide whether linking the Threads app to the Instagram apps violated competition law. And for the Amazon, we move to the next industry. Amazon will defend its $1.4 billion purchase of robot vacuum maker iRobot at a closed EU hearing on December 18. A person with direct knowledge of the matter said 3 weeks after EU antitrust regulators said the deal may squeeze out rival robot cleaners on its online marketplace. Companies usually take the opportunity to plead their case before senior officials from the European Commission and a national regulator as well as lawyers. And that is the update for Amazon. And Amazon, as of this morning, is by 1.09%. And for Tesla, is also US automaker Tesla Incorporation on Monday said it has a moral obligation to continue improving its autopilot driver assistance system and make it available to more consumers based on data that show stronger safety metrics when it was engaged. In response to a Washington Post investigation of serious crashes involving autopilot on roads where the feature could not reliably operate, the company said its data show it was saving life and prevention injuries. And Tesla, as of this morning, is down by negative 1.14%. And that are some of the update for the US market as of this morning. We can say that keep tuning with us as we bring you the latest trends and regional markets insight today and every weekdays. Let's take a short break with us and we'll be right back with more updates right after this. Konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan yang melibatkan kerugian 14 juta ringgit. Now, being here in the Malaysia pavilion, obviously Malaysia has a diverse and powerful agricultural sector, and its strategic geographical location and favorable climate contribute to a significant output on the global market. Infrastructure is very well set up. You have modern facilities, efficient transportation networks. So, in this panel, we're going to discuss how 1 + 1 can be more than the sum of its parts, and how Singapore and Malaysia together can make a significant positive impact
on the planet and our people way beyond our country's borders. So here, I would like to start with you, and I was thinking of the first time that we met. You had just arrived. I think you were literally coming from the airport or something, and I had just started at the Good Food Institute. So it's a long time back, and look where we are now. But I wanted to ask you to share with the audience, why did you leave the US and come to Singapore to set up Umami Bioworks in the country? So I grew up in the U.S. And studied biochemistry, worked actually in seafood in the U.S., and that brought me to Singapore for the first time, developing vaccines and diagnostics. Singapore is a bit of a tech hub in APAC. Doesn't have a lot of fish farming of its own, but a lot of tech export to countries around us in the region. And so I had some exposure to the seafood business and to Singapore's place in that industry. And to me, when we started at Umami, there had been already a couple of other players in the cultivated seafood space in the US. They're all pretty much in California. And so I said, we're not going to have a capital advantage over these companies because we're 3 years late to the party, so to speak. But I think we can win by being closer to customers. And so that means we need to go to Asia and be closer to the seafood industry. 70% of seafood is made in Asia. And most of the companies are headquartered, particularly in the region. So for me, that was obvious. And Singapore, I think, had already started, but not publicly, formally talking about 30 by 30 and its ambition to really have kind of leadership in the world in terms of local food production and leveraging tech investment to make that happen. And for me, that combination made a lot of sense as a hub for us. So maybe to explain a bit more, the policy in Singapore, which is called 30 by 30, is a policy program to produce 30% of Singapore's caloric intake by 2030 within the borders of the country. And currently we're importing over 90% of all our food intake. So it's a very ambitious policy and challenge for the country. So here, can you share a bit more what Singapore did for you in the first couple of years, but also maybe explain where you hit the limits of Singapore? When did you realize, like, hey, I can't do this all in Singapore and need to collaborate within the region? So I think from probably day zero, coming from the US, there are certain things that you don't know to appreciate until you leave. One of those things is having access to a large unified labor market. Singapore does not have a large unified labor market. It has 5.5 million people. So particularly in certain areas, when you look at manufacturing or when you look at high-tech engineering, these are not fields that are dominant in Singapore, purely because the country does not have a lot of manufacturing to start from. And so coming into Singapore, I sort of knew it would be where we wanted to build our R&D. But we always wanted to be a B2B company, and I think how to be B2B has evolved. But that conceptually meant go where the talent hub is, and where the regulatory environment is set up well to enable the early phases. And we've been able to get multiple R&D grants from the Singapore government, from GFI, with some of our collaborators in Singapore. And we found a couple of very, very good professors and academics who are open to working with companies. And I spent 4 years doing this in the US, and in Singapore my experience has been, actually it's easier in many cases to work with professors as a company than in the US. There's just less bureaucracy around that in most cases. But the challenges are really, when you want to do scale-up manufacturing, I think one of the things we think about quite often is how and when do we put production in Singapore, if we can, so that we can make cost-effective food and actually help to meet 30 by 30. But right now, energy costs, labor costs, all of these things are quite challenging. Singapore, in the past 18 months, has become and held the place as the most expensive city in the world. And so you wouldn't build a factory in Manhattan. And so right now, Singapore has this challenge of saying, we want to have factories, but the cost structure looks like Manhattan. And so we have to figure out how to do that. And our thinking is, if we can collaborate, we can build demonstration scale and very large scale production in the region where cost structures are more favorable, we can commit supply back to Singapore and then ensure that the supply is actually available, but also bring costs down, make the tech more efficient,
increase the automation, and then bring it back to Singapore as an automated solution that can actually be cost effective. Yeah, that makes a ton of sense. In my panel yesterday at the Singapore Pavilion, we were talking about Singapore's role in the global ecosystem as being this R&D hub, where the pilot phase of these kind of processes is established, but not the large-scale facilities. So Jason, this is basically where you come in, right? So can you tell me a little bit about the beginning of your venture and why did you start in Malaysia? And did you look at Singapore? Was there tech transfer? Like, how did you start out? Hi. So even my factory in Malaysia, but we also commit to by 30, we also will export to Singapore. So first is like, why? Because actually I'm the meat lover. So I have always wanted to create a product, you know, a meat which is healthy for me and also without animal slaughter. So after I look at this cultivated meat, right, it is like perfectly aligned with my expectations because it's a healthy and without animal slaughter. But look at this cultivated meat process, right? It is same like a pharmaceutical industry process. So you need a clean room, you need bioreactor, but those pharmaceutical company, they don't invest in food product. And food companies go away from this because of high technology and high investment. So with my experience and background in pharmaceutical and medical device, so I decided to invest in this cultivated meat. So we started this business. And why Malaysia? First, it's not just because I'm Malaysian, but Malaysia is the best place for manufacturing in terms of cost and manufacturing efficiency. Like me here say that Singapore will become the most expensive now, but Malaysia, we can say that we are suitable place to work with a Singaporean company or Singapore company, how we can make this product happen. Yeah. And maybe for just a little bit more clarification for everybody in the room, can the two of you, can you explain, so you start with a cell line, and in the end it will be a unagi don dish, so grilled eel, in a high-end restaurant, like a Japanese restaurant in Singapore. So how do you go from there to there, and who does what? So we are a tech provider. I think of us very similar to an Intel. And so our goal is to produce the biology IP and the process know-how, and then to partner with people who know manufacturing and operational excellence and bring those expertise into the production phase to actually optimize. And so we do early stage development. Over time, we'll increasingly automate and make this turnkey. Right now, it's not very turnkey. And so then we partner and start doing tech transfer with Cell Agritech reasonably early in the process. And part of this goal is to actually learn what's hard to teach and put in writing and what's easy to frame when you're handing over relatively advanced technology to a production partner. Some things are not obvious that you need to write them down, or you've written everything down, they followed it to the letter, and it didn't work. So we're actively working on this process. But the goal is that we hand over something that then Jason's team will do manufacturing of and make products for consumers. I believe this is the best marriage, you know. Umami Bioworks, they focus technology aspect, and Cell Agritech in Malaysia, we focus in manufacturing. But manufacturing is not say that without the technology. We also do media optimizations and some of the yield improvements, how we can scale up. But of course, start from cell line, from media formulations, and they will provide the technology to us. Like we say that Singapore or Umami Bioworks, they focus in technology. We also have our technology, but in manufacturing. This is the best. We cannot do everything by ourselves. Same to the end products. We work with some of the food companies to develop the food product. So from the technology, manufacturing, and food companies, it will be the best combinations. Yeah. So, and
after this beautiful marriage and the end product, your baby, will be sold back to Singapore right now or the US, because those are the only two countries in the world right now where you could sell a cultivated meat product. That is, by the way, not just, you can't just go to a supermarket and start selling it, right? It needs to go through an approval process by the food regulator, and that is a very in-depth, long process. Peter, over to you, because that's where you come in. Currently, like I said, there's only two countries in the world that have approved the sales of 1 or 2 cultivated meat products. With the APEC Society for Cellular Agriculture, this is something that you're working on. So can you tell me a little bit more about, where are we at? How does the region look like? Are there any other food regulators that are working towards this? Hello? Okay. I think that's a good question. I mean, the question everybody asks is when cultivated food will be sold and scaled up and put forth for everybody to taste everywhere in the world. There's definitely developments overall. I think, again, Singapore, number one, but the US, with the issuance of the FTA and USDA, that's a great progression that we see. And I also like to mention about the FAO coming out with a report on cultivated food, on risk-based assessment for the industry. And that's really setting the tone for, I think, the industry in terms of Codex Alimentarius, which is the global food standards for cultivated food in the future, and that will really be a gateway to open up the industry, I think, holistically. But overall, what I can say in Asia Pacific, there's a lot of development domestically within the country itself for cultivated food. So, for example, maybe I can start with like Australia, New Zealand. Currently, there's a company called WOW who is under public consultation in the phase right now. And if it goes through, there will be issuance of cultivated food in Australia by, I would say, mid next year. In Korea, they're also implementing a cultivated food framework for CELAG, which is also under public consultation currently. And if that goes through, there's definitely going to be a pathway for companies to follow suit and to file an application and get it approved to sell in Korea. And Korea has also gone quite far in terms of developing an ecosystem for cultivated food industry with 10 plus companies, and the big conglomerates are also investing in this space. In China, earlier this year, there was, I think it was actually last year, they put cultivated food as a part of their 5-year national agenda, and especially regarding food security. And I know the Chinese regulator, or CFCA, has worked with FAO, they worked with the US regulators on putting forth a pathway for food regulation there as well. So I wouldn't be surprised if we see more development in China in not too distant future. Malaysia as well, and that maybe Jason can talk a little bit more about that later on. But I think in Malaysia, apart from cultivated food, and this is not only Malaysia, and it's not part of regulation, but it's also, I think, religious labeling and halal certification for cultivated food industry. And I know that there's also some work being developed in regards to that. But that's very, very important. And I think coordination is not only for regulation, but also halal certification across different regions. Even a country like Thailand. Thailand has gone very far, and I think that in the next few months, there might be some developments in Thailand specifically on issuing of cultivated food as well. I just been talking about a lot of different countries now, but all I can say is that many countries have, as I mentioned before, graduated to the point where regulation is very important. So very, very happy, regardless of the investment environment that we see, that the ecosystem is developing very, very fast. And I think in the next few months or years, not years, but in the short-term future, there's going to be a gateway for a pathway to sell the food in many different countries here in the region. So that's very positive. Thank you. Thanks for sharing a bit more about every individual country and where they're at. So, like some of the companies obviously come to me and tell me that it's very difficult, that even if they have their safety dossier submitted in one country, for example in Singapore, then when they want to be considered in another country like Australia, they need to do other safety tests, hand in other chapters in their dossier. So regulatory harmonization, which is obviously the
the golden standard that we're all hoping for, that would make it much easier for companies to be able to sell in different countries instead of going through regulatory processes that can take up to 18 months, 2 years' time. I know that Singapore Food Agency is working towards this. They're bringing together the different food regulators from the region and trying to have an ongoing conversation annually at the Singapore International Agri-Food Week and the Regulatory Roundtable. I know that you are also doing some work together with us on this, so maybe you can share a bit more about that. I think this is a very pivotal time in this industry in terms of regulation, and we want to set the tone, everything straight from the beginning. Regulatory coordination is very important, as you mentioned, for interoperability. I would sort of maybe move away a little bit from harmonization, which I think is not really feasible, but coordination is important. And especially regarding an industry such as cell ag, which I think is very tech-based, there's a lot of questions that needs to be answered, and it will be difficult for a single country to undertake such a task with efficiency and understanding fully. And I think when it comes to the whole purpose of having regulation is to produce safe food and to make sure that they can be consumed by everybody in a safe manner, right? I don't have any questions about that, but there's a lot of data involved with that. So that data can be efficiently distributed and discussed between regulators in a better way. And we have established this forum to complement the good work that's happening right now. So one more question for you. You mentioned religious certification as well. So can you share a bit more about why this is super important and also what initiatives are ongoing with regards to specifically halal certification in this region? I think that really we need to distribute the food for the world, right? And I think in regards to religious certification, it's really a big part of the cuisine of many different people around the world, not only Malaysia, but Indonesia as well, in Asia. I can say that the discussions that's been happening currently is the industry as a whole is still permissible under the halal framework. The question now is to just figure out the details. And I know that they're working very hard on it, so I hope that we can see more a framework coming out very shortly on that. Yeah, so in Singapore there will be a conference organized by the regulatory, I don't know the exact title I should use here. This is this is embarrassing, but the organization, MUIS, but I don't know how to describe them in the perfect way. But the organization that deals with halal certifications in Singapore, which is called MUIS, M-U-I-S, will have a conference in February next year, where we hope to learn more about their current thinking about whether cultivated meat could be halal certified. But these things are organized nationally. So even if Singapore would agree that there, under certain circumstances, cultivated meat could be halal certified, that doesn't automatically mean that would be the same for Malaysia or Dubai or anywhere else. So yeah, talking about again these collaborations, Mihir, what do you think are the advantages but also the challenges of international collaboration? You just end up doing a lot of work multiple times in slightly varied ways. I think that's the biggest challenge is bandwidth. Halal is a good example of this because Malaysia and the GCC are probably the two most impactful organizations for halal certification, but they also are not harmonized. And so you end up doing at least twice the work for a single approval in different geographies. And then you also have to try to coordinate with, if you're not based in that country, finding the right point of contact, going through the whole journey of building trust and saying, I'm a foreign company, but this is still important enough that you as a country should take time to meet with me. And I think we find in many countries that's just a challenge. They're not used to having startups approach them pre-product and say, can we do consultations? That's pretty atypical in most countries that you would have a startup in this sort of framework working with regulators. And maybe beyond government, there's a lot of just differences culturally in terms of how you work with many different countries. We do work in the United States, in Japan, in Korea, in Malaysia, and
trying to train a team to be versatile enough in working style to deal with, and as an American I can say, people who are very blunt and very forward versus in Japan where tends to be a very different work culture, can be just quite tricky because most of the team are scientists, they're in the lab and they don't get exposed to it directly, but then one brusque response to a regulator from Japan and you're going to get put in the please don't respond for 2 weeks bucket, if you're put in the sin bin, so to speak. And I think it's something that just takes a lot of time to build in an organization. But if you get it right, then it's a real advantage going forward. Because, and being in Singapore, for example, really forces that early because it's a very small market. You know, in the US, and I've said this to a number of startup founders in Singapore, you could build $1 billion company in the United States without ever leaving the US, without ever internationalizing. And most US companies then don't internationalize until Series B, Series C, they've got 50, 100 million in revenue. In Singapore, you almost have to internationalize as soon as you have a product because the market is not big enough to continue growing your company in one small country. Well, and the good thing in Singapore is that by building any kind of team, you'll have multiple nationalities as well. I think at a certain point in time, I had 9 nationalities in a team of 11. So that is that comes with a lot of perks. I think we have 8 or 9 right now. Yeah, exactly. So before I open up the floor for questions from the room, Jason, I think you wanted to make a plea for why you feel that governments should adopt cultivated meat as one of their climate solutions and elevate it higher on the agenda. So please share your passion with us. Yeah, like I mentioned before that I am a meat lover because cultivated meat, for environmental, you know, we use lesser land, water, and less carbon footprint. So I always think that in this world, talking about the real meat or the meat that similar to the real meat, right? No any other alternative that have these kind of advantages on the climate action. So that's why for me, of course, the initial my ambition is to create some healthy meat for myself and also without animal slaughtering. But when you understand deeper, right, it creates actually a lot of advantage to the world, to the planet, and to our people. So that's why I think that everyone, not only South Agritech and Umami, but we should push further or promote further the cultivated meats to the world. Yeah. Thank you. Thank you very much for that. So I'm opening up the floor. Are there some questions? Yes. Hello. Yes. My question is pretty simple. Do you see plant-based meat as your competitors? And the second part to it is, during COVID, we saw a very high boom of money going into plant-based meat, Beyond Meat and all that. But I think 2 years later, the value of those companies have dropped about 95%. There are issues around the cost, the texture, the taste. Have you learned any lessons, or do you take any lessons from that plant-based journey to cultivated meat? Maybe I start this one first. Plant-based, we always not see plant-based or traditional meat as our competitor. Based on the statistics from Ministry of Agriculture, our population is going to increase 2 million within 3 years' time. So how are we going to fill out the gap? Of course, I understand that the global food production, meat production is increased, but you refer to the statistic from Malaysia, actually our meat production is dropping. So cultivated meats always come in to fill out the gap. In fact, we work with a lot of plant-based companies to come up with a hybrid product. We provide our biomass for them to improve the taste and the texture. Yeah. And I'll just add, I think the big challenge with plant-based or fermentation sometimes is a mental one, right? You know you're eating something that isn't the real thing. And so it doesn't satiate you mentally, even if it tastes great, these kind of things. And I think if you look at the population that's vegan or vegetarian, they're not really the core target for cultivated because they've already made the choice in spite of products that maybe don't live up to traditional meat products. Cultivated has to fill the gap for people who cannot or will not make the change in the absence of a different product that helps them feel like they're still eating what they want to eat without sacrificing anything. And I think that's where cultivated has a real advantage. As you've seen, changing the food system is the highest leverage thing we can be doing right now to impact climate change in a real way. And we have fully a third of emissions
which are not even going to be tracked now for the next 2 years. So this is not yet an urgent priority at COP or even globally, and I think it has to be, because you can't say we're solving the climate challenge but not that third. I can just mention a little bit about plant-based. I don't think that it will be a competitor at all. I think many products that will come out in the beginning will be a blended product, and I can see many other companies going that direction. And one of the reasons with that is that when you cultivate I don't speak for everybody, but you cultivate cells, you get a very a dense proportion of cells, and in a conventional meat you have different sort of components of a meat within. So to emulate that sort of same texture and taste, plant is actually serving as a complement to cultivated meat. So in Singapore, I know next year there will be, sausages and other type of products that will be hybrids or blended. So I don't think the industry again sees it as a competitor, but as a complement to plant-based. And actually, this might be the ticket to the next big success. Maybe refer to your second questions, right? So collaboration is very important. That's why that if let's say we put all our resources into to do everything, so it will be pose a high risk to us. That's why first we learn how to survive, how to utilize our resources. So that's why me here team, they focus in R&D, in cell line development. So we don't do the same thing. We put our resources in manufacturing, in purchasing the bioreactor. So we try to utilize our resources so that like we not go into the case that you mentioned. Yeah. Thank you. Gus? Yes. Hello, I'm Gus from GFI Brazil. Thank you for sharing your knowledge with us today. I'm flabbergasted for how advanced you are and for the views that you have for the cultivated meat sector. What I want to ask is that Brazil and Singapore are apparently signing a cooperation agreement that involves technical exchanges and also some trade agreements that are coming to place. I wanted to ask if, in your opinion, this sector already have the momentum in Singapore to be one of the technologies that the governments can discuss in this kind of larger cooperation agreements. And also, I saw that you put Brazil in your map, and thank you for that. So if this goes to a size of yes, and it is possible, like what could be the importance of being a place in Latin America for your strategy as well? So I think we focus a lot on Southeast Asia because we're based there. But Latin America has many of the same population trends as Southeast Asia and is going to be, I think, number 2 in terms of population growth by region and meat demand growth by region. And Brazil is already, if America is the bread basket, Brazil is like the beef basket of the world in a lot of ways. And so I think there's a real need culturally to create products where people don't feel like they're giving up national dishes and they're giving up their culture to eat sustainably. And I think this is one of the areas where it often is perceived poorly when countries like the US or the European Union go into fora like this and say everyone should just cut XYZ when Brazil still has a significant food security challenge that it's trying to meet in the next 10 years. And cultivated can be one of the major parts of that success story, I think. JBS is now the biggest corporate investor in cultivated, as far as I'm aware. I think they've put in almost 200 million USD into factories. And I think many of the big meat companies see emerging and worsening threats to their existing business, right? Cows can only live so well when the climate is too warm for them. Same for every other animal. And when we talk about seafood, the fish can't go anywhere else. I mean, they can migrate to the poles, but at some point you run out of space to migrate to the poles. So creating secure and resilient food systems was, I think, a big topic here the past 2 weeks. And cultivated gives you sort of unique separation from traditional climate impacts and the ability to produce kind of agnostic to climate and other issues in the region. Thank you. That was a very beautiful answer. Jan, can we do one more? One more question, okay. Grace. Hi panelists, I'm Grace from JFIC, Beijing, China. I have 2 questions regarding China. And the background is that China being the largest economy and the second largest population in the world with full supply chain in almost every single industry, and also with the
alternative protein industry. Now China has this fast-moving progress in regulatory for cultivated meats. So my question is that any of your companies or the companies' entities you know, do you know they have any strategic plan to launch in China? That's my first question. And the second question is that if they do, what kind of support they would look for or they want to have from the local government? Thank you. For China, I think this year, early this year, for the first time, like Peter said, they put cultivated fruit into their blueprint. And actually, I just back from China. I visited one of the Chinese cultivated meat companies, Xiaox, I think last month. So at this moment, I think they're also working on the regulations. I think they're now working on the labeling of this cultivated meat. But of course, CFDA, they also need some time to work on this novel food. But for us, it's like collaboration is very important among the countries. Like SFA, they have a roundtable meeting together with regulators among all the countries to share the informations, the safety informations. I think Chinese government actively hosts a lot of conference meeting together with FAO on this safety aspect, risk assessment on the cultivated meat. They have some progress and also plan on it, but the detailed one and the timeline, we are not really sure on it. But of course, like a couple of companies in China, they already started the cultivated meat, even though like Xiaox, they announced that they have scaled up to like, I think a 1,000 or 2,000 liter bioreactor. It's a good sign, yeah. I can just mention really quickly, I think from my side, the most important thing is regulation. And currently, since China is so progressive on this front, it's very important that the industry also is engaged with the regulators in shaping the regulation forth. I know that there's some previous guidelines that they have, but it's very important that we as an industry can assess it collectively for the best way forward. So I think that I know that there's a China Select Forum. I think they have to be very keen on this and progressive and inclusive. So that's my take on it. Yeah, and the only thing I would add, I think, is uncertainty is sort of the worst thing in business. And so when you don't know, we know roughly something will happen in the next 4 years because it's in the 5-year plan. So something will definitely happen because politically that will definitely be a decision that's made. The question is, will that be firm regulation? Will it just be a safety assessment? Will it be a first approval? We don't know. And I think that's hard to make plans, at least firm plans, without some certainty around timeline of what's coming when. And for us, the whole strategy is partner with local providers. And this is the biggest thing we've heard is from big companies. The pharma industry in China is, I think, dramatically different because of the price controls that compared to like US-based pharma market. Their margin structure actually looks a lot closer to food, and many of them are willing to make bets in this space to open manufacturing capacity because they say, well, the margin probably won't be that different. But I think the question is, how do we convince them to put steel in the ground until we have a clear timeline for them on that return on capital? So that's the biggest first concern. But I think China has a lot of tremendous expertise in biomanufacturing at large scale. And there's expertise that exists in China because of how robust the industry is of biomanufacturing that does not exist in most other countries, with the exception of perhaps in India and emerging in Malaysia. And I think that's going to be an advantage when we talk about scaling up, reducing cost, making cultivated something we can feed 1 billion people with. But the first step is, when can I actually put steel in the ground and build a plant, and when can it come online? So whenever the black box becomes a little bit more transparent, I think many companies would be very interested in entering China. Alrighty, Jason, did you have one last remark? Yeah. Okay. Like China as the largest meat importer, right? I think food security is a major issue. Like even in Malaysia, right? We have information from the Ministry of Agriculture. More than 80% of our beef is imported. So sometimes we don't feel the pain of like a shortage of meat in Malaysia, but in fact, 80% of meat is imported. So today, cultivated meat, we want service as an alternative food. Like today, we don't ask you to take like a protein powder, all this, because meat, cultivated meat will be served as a food for you. That's why we say that why is it so important, because
we don't ask you to change your eating habit or behavior, but today we serve you the same thing, the food, the meat, the real meat, the cultivated meat. Food security, right? Alrighty, please help me give a hand to these three panelists of today. Thank you. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya masih lagi berada di COP28 di Dubai ini. Selain daripada menghimpunkan ketua negara, ahli politik, ahli ekonomi, saintis dan sebagainya, dan juga pembuat dasar baik daripada kerajaan dan juga di bahagian korporat, COP28 juga mengumpulkan ramai sekali aktivis, dan sudah pastinya mereka ini bagaikan nadi kepada isu-isu yang dibentangkan di COP28, kerana akhirnya mereka antara golongan yang paling terkesan sekali. Mereka bercerita mengenai pasal energy poverty, cerita mengenai bagaimana kelestarian mereka ataupun tempat tinggal mereka terancam dengan pembangunan dan sebagainya. Jadi Malaysia juga ada representasinya dan ada wakilnya. Saya bersama dengan wanita-wanita hebat hari ini, petang ini di Dubai. Saya perkenalkan di sebelah saya Diana, anak perempuan Tan Peng Yu, merupakan beliau wanita orang asli Jakun. Di sebelah beliau merupakan Nadia, pengarah program untuk Climate Action Malaysia. Dan di hujung sana iaitu Aru Ayuni, merupakan pengarah komunikasi bagi Climate Action Malaysia. Anda terlibat dalam sesi yang berlangsung di sebelah awal hari ini. Mungkin saya mulakan dengan Nadia dulu. Bincangan ataupun apa kita dapat fahami peranan dan juga penyertaan klima khususnya di COP28 ini, dan kenapa penting ada engagement seperti ini? Okay, so isu yang kita follow dalam COP tahun ini adalah berkaitan dengan just energy transition ataupun just transition, iaitu peralihan adil ataupun bersama dengan peralihan tenaga adil. So isu yang interseksional yang kita cuba bawa dalam peralihan tenaga adil ini